Здравствуйте. Привет. Hello. Welcome to the course First Steps with Russian, Module 1, Lesson 3. In this lesson, we continue to make our first steps with Russian. And today we will learn how to say who's this, what's this. Let's start. Кто? Кто? Who? We use кто when we talk about people and animals, and also birds, fish, etc. Кто? Who's this? Кто это? Кто это? Кто это? Copy my intonation and pronunciation as usually. Кто это? Это Кристина. Это Кристина. Это Кристина. Кто это? Это кошка. As you can see, we use это in the question, and we start our answer also with this word. Это. Кто это? Это кошка. Кто это? Это Антон и Наташа. Anton, it's a male name, and Natasha, it's a female name in Russian. Кто это? Это собака. Что? What? We use что when we talk about other inanimate objects. Any object you can imagine, which is not a person, not human being or animal, we will use что. Что это? What's this? Что это? Intonation. Что это? Это машина. Это машина. Что это? Это дом. Это дом. Что это? Это библиотека. Yes, this is a long word. Библиотека. Библиотека. Что это? Это библиотека. Что это? Это кофе. Please pay attention how we pronounce it. Это кофе. 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 Это кофе. I also want to tell you an interesting thing about a flexible word order. You should be ready to hear questions like this. Это что? Это кто? Also they mean what's this? What? Who is this? We will talk more about a flexible word order in the Russian language later in this course. But today let's see some examples. Это кто? Это кто? Это кошка. Это что? Это что? Это кофе. So don't be afraid, don't be surprised if you hear something like this. Now you know that in the Russian language we have a flexible word order, but we will talk about this a little bit later. Thank you for watching. Спасибо. Don't forget to practice. And see you in the next lesson. До свидания. Пока.